Now we're inside school number 3, and right across here you can see where Ukraine fired from. This is a gray zone. They come on top of this Terrakon hill, as they call it, and the Ukraine forces fired a armored personnel carrier cannon, and it hit the side of this window here, and it came across and hit the ceiling right here. We can see it is a direct path from where Ukraine fired the shots from, and where they fired almost daily. This area of Dukachaevsk, the center, is bombarded almost daily by this cannon fire from Ukraine forces. And this is a school, and as it's been hit many times before, it was hit again today at around 12 o'clock. And we're going around the school and documenting all of the impacts that happened today, and then we're going to move on to the next location. Заглядываешь, вот здесь на 3-м этаже дырка, дальше под 1-м окном тоже дырка, просто не влетела. And we're here on the first floor of the school, and yet again we can see a direct trajectory from the hill across the fields where Ukraine brought their BMPs up and fired on this school, as they've done many times. The bullet came through this window, came across, and impacted right here. And there were many children in this school at the time. Luckily, no one was injured. And now we're outside the back of the school, and we can see here the outside part of the 2 windows that we just filmed inside and saw the directory coming from the hill across the way. The cannon fire hit the window here, hit the window there, also hit here. As we can see, the dust is clearly an impact from today. Like we said, it was reported by the director of the school that 10 impacts hit today at about 12 o'clock this afternoon. There's 3 more windows that were hit over there. And now we've done what we can to film the aftermath here of the school coming under Ukrainian fire today. Now we're going to move on to the next location here in Dukachaevsk that came under fire. Ну, ребят, расскажите о сегодняшнем обстреле, что у вас тут вообще происходит? Ну, как бы мы были тогда в школе, но нас начали отпускать из-за того, что начали по чуть стрелять. Но и мы как бы начали уходить по домам и начали сильно стрелять. И мы побежали по подъездам кто куда. Страшно было? Да. У вас часто такое вообще происходит? Да, часто. Часто обстреливают, да? Какая войска стреляет это? Ну, мне кажется, украинские войска. Завтра в школу идете? Да. Да. То есть, несмотря ни на что, Порошенко вас в подвалы не загонит? Нет. Нет, мы все равно пойдем в школу. Нам школа важнее, чем Порошенко. Right now we're outside the Dukachaevsk orphanage number 27, and here we can see several of the windows were broken and shattered when the cannon fire came down on this orphanage. We can here see the same hill that the Ukrainian armored personnel carrier fired from, both at this location and the school we were at, and possibly the other locations. And we're going to continue on, try to find what other locations might have come under fire today, and keep bringing you all of the facts here on the ground in Dukachaevsk, and continue to show you what's really happening in the Ukraine war. And go ahead and subscribe to this channel now, and follow me on Steemit. Now we're off to the next location. Ребята, нас не снимайте, пожалуйста.
Хорошо. Можно сказать, что произошло? Значит, мы как у нас рабочий день был в разгаре, начался обстрел. Мы слышали, сильный был обстрел. Где-то здесь по соседству мы услышали, потом у нас в салоне находилось 2 человека на окрашивании. Вот, значит, одна здесь сидела, другая девушка здесь сидела. Когда мы услышали, мы уже догадывались, что где-то будет близко, вот, и попросили пройти хотя бы в соседнюю туда комнату. И еще у нас девушка вот вышла на крыльцо, и в этот момент мы услышали очень громко это все произошло, и был треск какой-то непонятный. Вот. И попала она к нам вот сюда в окно, в соседний, естественно, там дом, в крышу нам попала, в соседний наверх, в этаж попала. Испугались, естественно. Можно сказать, откуда это стреляет? Это все, со стороны, я так думаю, где-то со стороны Новотроицка, потому что направление было оттуда. Как мы узнали, уже там 3-я школа у нас пострадала, и направление было оттуда. Какая войска стреляет это? Как мы думаем, это ВСУ, скорее всего, на той стороне находится. Зачем вы думал, украинский военный хочет... Почему украинская армия обстреливает, например, здесь, эту зону? Скорее всего, хотят вызвать негодование у людей, находящихся на территории, на этой территории, к нашей теперешней власти. Им получается? Нет, не получается. Как ни странно, не получается. У нас получается даже наоборот. Люди все возмущены во время рабочего дня, дети в школе. Мы же здесь даже, буквально здесь, извините, здесь дети находились в школе, нам здесь же позвонили, сказали, что дети все на 2-м этаже лежат на полу. Страшно. Скажите, пожалуйста, такая ситуация, как сегодня, она так одновременно, она редко получается или это, например, только сегодня? Последнее время, можно сказать, через день. Обстреливается, по районному такому. Я живу на микрорайоне. Вот, один день это все. Даже далеко ходить не нужно. Это было вчера. Моя дочь живет в Александриновке. Мне довелось добираться немножко пешком. Был обстрелян микрорайон. Я там живу. Стреляют просто по населению. То есть по мирным жителям просто, да, где нет военных? Да. Военных нет. Мы знаем, что на территории города их нет. И можете еще представиться, как вас зовут? Леонтьева Таиса Александровна. Где мы находимся сейчас? Где мы находимся сейчас? Вы сейчас где находитесь? Докучаевск, Парикмахерское лето. Никого-1, если адрес совсем. Яна была еще девушка. Каждый день обстреливают. Посмотрите. Как СМИ не покажут, только Сообщество должно знать, что на самом деле происходит. Как может. Поэтому такое... Кондиционер и выше, видите, вот посмотрите, окно. И вот, вон крыша поднятая. Еще в соседний дом там вообще, там бабушка пострадала. И там квартира горела у них. Да. We've been to 4 locations today that were hit by Ukrainian cannon fire. Right behind me here is a hairdresser that's a bullet went through the window. And we've spoken to a woman that was working at this location, and she explained how the day progressed and how the cannon fire came down just as it does many days here in Dukachaevsk. And
Over here was another location where their apartment burned. And not too far, our first location was the school number 3, where there was 300 children attending school at the time. Thank God no one was injured. And not far as well was a orphanage that had bullets go through the window. And this shows just again and again how Dukachev comes under Ukrainian fire over and over again. Something needs to happen to change what's happening. The international community needs to wake up and tell the Ukrainian government that the shelling of civilians needs to stop. Subscribe to my channel, like this video, re-steam and share across all social media platforms, and help us tell the world what's really happening here and what needs to be done to stop this daily shelling of civilian areas.